Hi, I am Dr. Sudarshan Reddy. I am working as a consultant orthopedic surgeon at LandMark Hospital since last 2 years. Most common orthopedic problems in the young people will be sports injuries untai. Most of the time sports injuries untai, like sprain avadamu, ankle sprain avadamu, మోకాల్లో జాయింట్ లిగమెంట్స్ టియర్ అవడము అలాంటిది ఎక్కువ మోస్ట్ కామన్లీ జరుగుతాయి. అండ్ అదే ఎల్డర్లీ ఏజ్లో చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మోకాలు అరగడము అది చాలా కామన్గా ఉంటాయి. లైక్ మోకాలు అరగడము, జాయింట్స్ అరగడము, వేరే అంత జాయింట్స్ అరగడము అది ఎంత కామన్గా జరుగుతాయి అన్నమాట. మన ల్యాండ్మార్క్ హాస్పిటల్లో ఈ మోకాలు అరుగుదలని ఆర్ హిప్ జాయింట్ అరగడానికి మన దగ్గర జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ చేస్తాము. హిప్ రీప్లేస్మెంట్ అనేది చాలా కామన్గా మనం పోస్టీరియర్ అప్రోచ్ ద్వారా చేస్తాము. మన హాస్పిటల్లో టోటల్ హిప్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ అనేది చేస్తాము. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి యూజింగ్ అ పోస్టీరియర్ అప్రోచ్. Most of the times it is posterior approach. We use most of the times foreign implants only. We never use Indian implants or any other substitutes. We only use foreign imported implants. అది కూడా most of the times like చాలా మంచి కంపెనీది, చాలా రోజు సర్వైవలిటీ ఉండే ఇంప్లాంట్స్ అన్ని వాడతాము. అకార్డింగ్ టు ద నేషనల్ జాయింట్ రిజిస్ట్రీ ప్రకారం చూసుకొని వాడతాము. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన దగ్గర హాస్పిటల్లో వాడేది ఇంప్లాంట్స్ అంటే జిమ్మర్ కానీ ఆర్ స్మిత్ అండ్ నెఫ్యూ ఆర్ స్ట్రైకర్ కానీ లేకపోతే డెపు, ఈ 4 కంపెనీ మోస్ట్ కామన్గా వాడతాము. మన హాస్పిటల్లో హిప్ రీప్లేస్మెంట్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ విల్ డూ ఆల్మోస్ట్ బై ద పోస్టీరియర్ అప్రోచ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. పోస్టీరియర్ అప్రోచ్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వెళ్తాము. సో వీ విల్ రీప్లేస్ బోత్ ద ఎస్టాబ్లమ్ కంపోనెంట్ అండ్ ఆల్సో ద ఫిమోరల్ కంపోనెంట్ రెండు రీప్లేస్ చేస్తాము. ఇప్పుడు యంగ్ పేషెంట్ ఉంటే మనము యూజువల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ విల్ యూజ్ అ సిరామిక్ హెడ్ యూజ్ చేస్తాము. సమ్ టైమ్స్ విల్ రీప్లేస్ ఈవెన్ ద ఎస్టాబ్లమ్ ఆల్సో సిరామిక్ ఆన్ సిరామిక్ రీప్లేస్మెంట్ కూడా చేస్తాము. స్మిత్ అండ్ నెఫ్యూ అయితే యూజువల్లీ ఆక్సినియం విత్ హైలీ క్రాస్లింగ్ పాలీ యూజ్ చేస్తాము. Most of the times hip joint argadamu, most of the times in the younger people it is most of the times because of the avascular necrosis, whereas in the elderly it is most of the times it is because of the arthritis valla. In young patient sometimes it might be because of trauma also, post traumatic posterior emana inta mundu posterior dislocation of the hip joint, or in the elderly patients mostly because of some other causes valla kuda hip joint arigipothe usually we will do the హిప్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తాం. ఈ ఆపరేషన్ మన హాస్పిటల్లో చాలా రెగ్యులర్గా జరుగుతుంటాయి. ఎందుకంటే మన హాస్పిటల్లో వి యూజ్ అ వెరీ గుడ్ హైలీ లామినార్ ఫ్లో థియేటర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ గాట్ అ వెరీ గుడ్ ఆటోక్లేవింగ్ సిస్టమ్ అండ్ వెరీ గుడ్ trained OT staff who are well versed with the procedure and all those things. And we usually do the hip replacement within around 60 to 90 minutes. And because that's the reason we take less time, that's the reason our complications are very less. We have got a very less infection rate, almost 0%. Hardly we find around, almost we have done around 400 to 500 hip replacement. Out of that we never had any problems with the infection or any other issues. In Hyderabad, LandMark Hospital is one of the leading hospital where we do hip replacement in a modern theatre and with least complication rates. In our hospital we don't do that much marketing, but it's only the patient to patient satisfaction. That's the reason once the patient goes with the hip replacement, he sends other patients to our hospital. So that's the reason we are doing major number of hip replacement cases. Most of the times which are bilateral also, they are doing very well in our hospital. After surgery we even provide the physiotherapy facilities to the patients so that the rehabilitation is much more easier and without any complications of any other issues. This is the acetabulum. This is the cup, acetabular cup, which we fix with a liner, and this is the femoral component, and this is the femoral head. And after doing all this procedure we just reduce the joint like this so that it is very stable joint. It does not come out of very easily. Okay, this acts as an artificial joint which helps to serve the arthritic patients. Yeah, this is the acetabulum, and this is how the artificial joint is created, and which moves with the joint range of movements, which gives almost normal range of movements without coming out of the acetabulum socket. LandMark Hospital, the best orthopedic and joint replacement center in Hyderabad.